of people who are joining us in these sessions, Knowledge as Medicine series. They are increasing, so that is good. We are spreading the message, and the important thing is more and more people are benefiting. And we are making these sessions interactive, so we want every one of you to participate, to share your ideas, and we interact together as the care group, as the Yogakshema family, for the benefit of all. And today, perhaps it is going to be the last session on this Knowledge as Medicine series. The first subject, the first topic has been anxiety, which was not planned, but actually it happened. And we didn't think that it is going to be for 10 weeks, but it has happened, it has evolved. And with all the recordings in the YouTube, even those who join later will be able to share and get an idea. And yes, this is what my plan is. If we are able to complete this topic today, the following week, same time, Tuesday, we will have an interactive session, a sharing of knowledge by all of us. So that's for now. Welcome everyone, and over to Dr. Usha Avastare. Come. Okay. I'll start sharing the screen. You can see it, right? Yeah. All right. ಆಗ್ಲೇ ಲಲಿತಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊನೆ ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿರೀಸ್ ಆಫ್ talks on knowledge as medicine, as Maithili was saying. We have focused on this as to how to overcome anxiety. Atankana navu hege meerodu annodana. So as usual, I'm just going to recap whatever we have learned so far, and then we will wrap it up today. From day one ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ, everybody without any exception ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತಂಕ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. That means this anxiety is actually hardwired to our brains. ಅದು hardwire ಆಗಿದ್ರೂ it is possible to rewire the brain to be less anxious. ನಾವು ಈ ಆತಂಕನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾರ್ಡ್ವೈರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅದನ್ನ ರಿವೈರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದೀವಿ ಹೇಗೆ. ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ರಿವೈರ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದೆ. ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಐ ಕೀಪ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದ್ರವರೆಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ, ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ರಿವೈರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಈಸಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಈ 4 ಏನು. We have to have a strong why. ಯಾದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆತಂಕನ ಮೀರಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. And then we need to change certain beliefs that we have and that is pulling us down. We need to develop a growth mindset. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಇದ್ಬಿಡ್ತಿರತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೋತ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. And also we need to be aware and to beware of our cognitive distortions ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು. So ಏನು strong why. Why is it important to have a strong why? ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಡೈ ಫಾರ್ ಅಂತ. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೈ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಈವನ್ ಏನು ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕಲಿ ಕೂಡ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಡೈ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪ್ಯಾಷನ್, ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲಿವ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಷನ್, ಲಿವ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ವೈ. ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಆತಂಕ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲೆಜ್ ಆಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಬರಬಹುದು, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು? ಇದ್ಯಾವುದು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ವೆರೆವರ್ ಐ ಆಮ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಮಚ್ ಬೆಟರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇವಾಲ್ವಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಕೂಡ ವೈ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀ ರೆಕ್ವಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಆತಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಆತಂಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಬೇಕು, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೀ ರೆಕ್ವಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೈ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, when we have a strong why, nobody can stop us and nothing can stop us if we have a strong why. When our why is strong enough, deep enough, big enough, we will find our how to do this anta. This is extremely important. ನೀವು ಇವತ್ತು ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾನು ಆತಂಕದಿಂದ ಮೀರಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, I'm only going to touch upon the how today. And then both Rakal and Vasant, Rakal will provide the links of the how that we have already covered in many other places. And Vasant will continue to help you with how to overcome this anxiety. So my role is to be able to make you convince you that why do you want to overcome this anxiety? Figure that one out. That is very important. And we will cover the other 3 skills of developing the growth mindset and then overcoming cognitive distortions. Idanna madadaga then everything will fall in place. So the next skill that we need to overcome anxiety, other than the strong why, that's the foundation for everything, is that we need to change certain beliefs. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ನಂಬಿಕೆಗಳು? ನಂಬಿಕೆಗಳು ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳ ಮಾಡತ್ತೋ ಅಂಥ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನಲ್ಲ, ದಟ್ ನಾವೇ ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ನನ್ನ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೀ ಡೌನ್, that beliefs, that awareness again is extremely important. The awareness of any belief system that is pulling me down ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ ನೀವೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. That self-awareness again is a prerequisite, as you see. ಅದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಂಬೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಈ ಕೊಂಬೆ ಮುರಿದು ಹೋದ್ರೆ ನನ್ ಭಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮುರಿದ್ರೆ ಮುರಿತು, ನಾನು ಹಾರ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೂ ಆ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಾಗ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾಲೆಜಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಜ್ಞಾನೌಷಧಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ನಂಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಲಿ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನನ್ನ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಜ್ಞಾನೌಷಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. that
ನಂಬಿಕೆ on ourselves, believing in ourselves is extremely important. So this believing in ourselves is another dose of knowledge as medicine, ಜ್ಞಾನ ಔಷಧಿ. The next skill to overcome anxiety is to develop growth mindset. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. I'm only recapping, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ಎರಡೆರಡೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ? Many of us try to be perfectionist. Perfect ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, perfectionism is very important ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. Rather than trying to be perfect, develop a growth mindset ಅಂತ. ಏನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರೋತ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಗೂ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಂದಾನೇ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು. ವಿ ಲರ್ನ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೋತ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್. ಅಗೇನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನಾನು am I stuck in that fixed mindset or have I developed growth mindset ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಅರಿವು ನಮ್ಗೆ ಬರೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ನಂಬಿಕೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕುಗ್ಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಗ್ರೋತ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಇದೆಯಾ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡೋದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್, ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಅರಿವು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ that is where it is going to be helpful. So what does that mean? To develop a growth mindset is nothing but to be lifelong learners. So it is never ever too late to develop a growth mindset, and it is never ever too late to learn anything for that matter. As a matter of fact, every day ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೊಸದನ್ನ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಸದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಕಲಿಯೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವ? ಏನಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು 4 ಹೊಸ ಪದಗಳು, ಕನ್ನಡದ ಹೊಸ ಪದ ಇರಬಹುದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೊಸ ಪದ ಇರಬಹುದು, as simple as learning 4 new words, that will help us to be lifelong learners. But ಅದನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೋಗ್ವರ್ಕ್ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಖುಷಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಲಿದೆ ಹೋದ್ರೆ it won't sustain. The process is very important because we need to make path itself as the goal. So the last skill, but not the least, is to be aware of our cognitive distortions. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಯಸಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮೀರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದು. That is what we have talked about. ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ಕೊನೆಗೆ ಕಾಮನ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬಯಸಸ್ ಇದೆ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬಯಸಸ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ಸ್, ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ then it is much easier to overcome those distortions ourselves. Again, to briefly, ಏನಂದ್ರೆ cognitive distortion ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, very simple definition would be this: ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ನಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಥಾಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾವೇನೋ ಒಂಥರ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಮಾಡು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಏನೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದ್ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಶಿವ ಪೂಜೆನಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಾವ್ ಏನೋ ಒಳ್ಳೇದ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ.
whether it is a doubt or a bias or a belief system, that is nothing but cognitive distortion. So ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ one of the cognitive distortions we'll see. And why do we need to understand this and overcome andre? Because it has a negative effect on our lives. Because of this, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವೇನೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So in that way, cognitive distortions have a negative effect on our life. So adrinda namage ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು we need to overcome these distortions. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ತರದ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು we have gone through all of this, but out of all of that ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ negativity bias is the mother of all biases ಅಂತ. ಏನು ಈ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆಯಾ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಈ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ. ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಬೌಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇದು ಒಂದ್ ಕಾಯಿಲೆ ತರ ಆಗೋಗಿದೆ, ಅದು ನನ್ಗೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬಹುದು, ಅದರಿಂದ ನನ್ಗೂ ಒಂದನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬಯಸ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ನೇಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅಸ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯಾವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನು ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾವ ಮೆಡಿಸನ್ ಒಂದು ಕಲರ್ಡ್ ಬಾಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಪಿಲ್ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬಯಸ್ ನ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ. ಯಾವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನು ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ the only thing that works? Knowledge. Is knowledge. ಜ್ಞಾನೌಷಧಿ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಬಯಸಸ್ ಅನ್ನ, ಎನಿ ಬಯಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಮೀರಿ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಯಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳಕ್ ಹೋಗಿ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್. ಈ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬಯಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. It gets stuck. They get stuck like Velcro to our mind. Whereas other positive thoughts about the emotions, feelings, belief system, perception, memories, positive irbahudu, adella they get washed off, just like that non-stick material that we see in a non-stick pan called Teflon. Idrinda yen agutte, ee ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಎಮೋಷನ್, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತಲ್ಲ. ಅದ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ ಹಿಯರ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ants. ant is an acronym, automatic negative thought ಅಂತ. ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಈ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಯಾಕೆ? ಈ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬಯಸ್ ಇಂದ. ಯಾಕೆ? ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬೆಲ್ಕ್ರೋ ತರ ಕಚ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂದ್ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಗುಂಪಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬಯಸ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನನಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೆರಳು ತೋರ್ಸೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ. ನಾವೇ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಚೆ ಮೀರಿ ಬರೋದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಆಂಟ್ಸ್, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ದೇ ಗೋ ಅನ್ಚೆಕ್ಡ್, ಅನ್ನೋಟಿಸ್ಡ್, ಏನಾಗತ್ತೆ? ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕಲಿಯೋದಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಹೊಸದನ್ನ ಕಲಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಂಗ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇಂದ negative chemicals release agi, those negative chemicals over a period of time have an effect on our health. Henge happiness affect agati ella idrunu namma interpersonal relationships, IPR relationships are so important. They're so meaningful and healthy relationships are so important. E negative thoughts in our relationships get affected.
which means our entire life get affected ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ when these negative thoughts go unnoticed and unchecked, ನಾವು ಹಿಂದಿನದನ್ನ past ಅನ್ನ we look at it with regret and we look at the future with anxiety. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾವು if we are stuck in the past, ಅದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಲೀಡ್ ಆಗತ್ತೆ. and if we are worried about the future, ಅದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ಯೋ ನಾವು ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ದೆನ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ this present moment, how to be in the present moment? If right now, if because of the automatic negative thoughts, because a pendulum ತರ ನಾವು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಡೋಲಾಯಮಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೆನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. either we are discontent or we are not satisfied with the present what is happening. ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ we are not satisfied. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು how can we look at the present moment? How should we in the present moment? If we can understand this slide, ಏನು ಯಾತಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆತಂಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮುಂದಿನದರಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆಯಿಂದ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ವರಿ ಅಂಡ್ ಪೆಸಿಮಿಸಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆತಂಕ ಆಗೋದು. ಹಿಂದಿಂದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮುಂದಿಂದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆರ್ ಆತಂಕ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ we cannot be happy, we are not satisfied, we are not content. So our whole focus should be, how can we in the present moment, here and now and here, be satisfied, be content, and not to be worried about the future. That can only happen if we train ourselves to be in a particular way in the present moment. ಅದು ಹೇಗೆ? We need to be mindful in the present moment. ಈಗ ಏನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ, if we can be conscious of it, if we are deliberate, if we are willful, and if we are non-judgmental about it, that is what it means to be mindful. It cannot happen overnight, and it is not a stage to reach, but we need to train ourselves to be mindful every moment, not a day, not a week to train ourselves, but every moment we need to be training ourselves to be mindful. I'm just going to go through these last few slides to make you think about why is it so important to be in the present moment. ಈ ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಈಗಲೇ ನಾವ್ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ I'm just going to close up this session. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಾವೋ ಟ್ಸು, Chinese philosopher, says, if you live in the past, you will suffer depression. If you live in the future, you will have anxiety. If you live in the present, you will be content. But how can we live in the present? That is important, not just living in the present. We can still live in the present and be discontent and be not satisfied. But we need to live in the present by being mindful.
ಹಾಗೇನೆ one of the great Zen masters ಹೇಳ್ತಾರೆ, the best way to take care of the future is to take care of the present moment. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮಾತಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿದಾಗ ಏನ್ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವಿವತ್ತು ಏನಾಗಿದ್ದೀವೋ ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಬಿಫೋರ್. We are what we are because of our past actions. So if we want to be something else in the future, we need to change right now ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳೋ ಹಂಗೆ ಇದನ್ನೇ Zen master has said in a different way. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾರು ಕೆಲ್ಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಇವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇರತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ಅಥವಾ ನಾನ್ ರಿಟೈರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ನನ್ ಆಫ್ ದಟ್. If we need to be better in the future, it has to start now. What does it mean? The future is now. Very profound. The future is now, because what we do now is going to tell us how we are going to be in the future. Now andre bari one dina alla, prati kshanavu, because every moment is a choice that we are making, either to be anxious or to be satisfied, either to be depressed or to be content, either to be sad or to be grateful for what we have. Every moment, whether we know it or not, is a choice we are making. Even when we don't make that choice, that is also a choice. So let us ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಷಣನಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇನ್ ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಅಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಆಯ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಅದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಆಯ್ಕೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೇ ಈಗಲೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ. So act now, for now is all you have. This is again very profound. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ನಾವು ಆಲೋಚನೆಯ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈದರ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. But if we have to be doing something, if we need to be acting upon something, that doing, that becoming, that being, that acting on something can only happen in the present moment, here and now, now and here. ನಾವು ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದ್ ನಾಳೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಆಗಲೇ, ಇಲ್ಲೇ ಈಗಲೇ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ನಾವ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ನಾಳೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇನೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, I think this is the most important point, most important concept that we need to believe in beyond doubt. ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲಿ ಅರ್ಥ ಆದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಈ ವೈ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂಡ್ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಹೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. Couple more things I like this, so I'm just going to read this out to you.
Life is like a camera. Focus on what's important. Capture the good times. You develop from the negatives, and if things don't work out, take another shot. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಬಟ್ ಯೆಟ್ ಸೋ ಟ್ರೂ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೈಕ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕ್ಯಾಮೆರಾ. Focus on the now, not just what is important. Keep focusing on the now, the present moment, here and now and here, and capture the good times. Develop from the negatives, and if things don't work out, take another shot. Develop that growth mindset. Take another shot, and things will be as easy as it is. This is also very profound, Nodi. It is not the future that you're afraid of. It is repeating the past that makes you anxious. ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ ಭಯನೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ನೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಆತಂಕ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವ್ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮೀರೋದ್ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅದ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದ್ ಗೊತ್ತಾದಾಗ then we are not afraid of repeating our own mistakes. Then we can make as many number of mistakes possible. It doesn't matter, as long as we learn from it, as long as we don't as much as possible repeat them. This is a simple way of saying this is growth mindset. Hagene, this is another cartoon, I liked it. Past guilt, regret, grievances, sadness, bitterness, non-forgiveness. ಯಾರಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕ್ಷಮಿಸಕ್ ನಮ್ಗಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾವೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳು, ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್, ದುಃಖ, ಗ್ರೀವಿಂಗ್, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ದುಃಖ, and then ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ರಿಗ್ರೆಟ್ ಅಂಡ್ ಗಿಲ್ಟ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ನಾವು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಟೂ ಮಚ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಹಾಗೇನೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, uneasiness, tension, stress, worry, all forms of fear. ಇದನ್ನಿಷ್ಟುನು ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು another emotional baggage. But we don't have enough of the present time. So the way to be developing more and more of that now is the way we need to practice being mindful. So you realize deeply that the present moment is all you ever have. There is nothing like the next moment. The next moment, next day is only at the mental construct level. But when it is happening, it will be the present moment. ಅದನ್ನೇ ಪದೇ ಪದೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, because it is so important. So living in the present moment is where you create and allow for what is best that is going to happen. Because ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ. So whatever that we can do, we can only do it in the present moment. Again, a profound saying by Viktor Frankl, who was an Austrian psychologist. He says, between stimulus and response, there is a space. And in that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. ಏನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ could be one thought that comes in. ಹಳೆ ನೆನಪಿರಬಹುದು, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಲೋಚನೆ, ಭಾವನೆ, ಮೆಮರಿನ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದು. That is the stimulus. And between that stimulus and the response, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, there is a tiny bit of space or tiny bit of time that is available.
ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೂಸ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೂಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ನಾವು ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಮ್, ನಮ್ಮ ಗ್ರೋತ್ lies in the way we respond. So the way we respond is our choice. We need to choose how to respond in that little space, in that little time. ಇನ್ನೊಂಥರ ನೋಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಹಂಗಾದಾಗ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ನೌ is the right time, now is the best time ಅಂತ. ನನಗೆ ದಾಸರ ಪದ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ. ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವು, ಇಂದಿನ ಕಾಲ ಶುಭ ಕಾಲ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಕ್ಷಣ, ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಶುಭ ಕ್ಷಣ, ಶುಭ ಕಾಲ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ think about every moment is the moment that I have to choose whether I want to be anxious, whether I want to be sad, or do I want to feel content and fulfilled. ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. And that can only happen by being mindful. So I'm just going to close today's series, today's talk and the whole series by this very powerful statement. It's not just interrupt anxiety, interrupt sadness, interrupt anger, interrupt any negative thought, emotion, feeling, perception, belief system, or memory or experience with gratitude. Because ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಎಂಥ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತಾಗ, that is when we can be grateful for what we have learned. So interrupt anxiety with gratitude. Thank you. Yeah. For once, I think we finished within 1 hour. Lalita, it's all yours. It was a wonderful talk, Usha. We could, we are fortunate to hear you after such a long time, 1 to 1.5 years. Thank you. Very good, Maithili. Power in your speech still remains. Explaining very subtle concepts. Yeah. Oh, you know, Maithili, the power is becoming stronger and stronger, so that we are all able to benefit and understand, and the Exactly. message sticks. Yeah, the hard wiring hopefully happens or is happening. Some of us can feel it immediately, for others it takes time, but it is always there. It is coming. Oh, Vanita, hands up. Yes, Vanita. Good evening. Good Yeah, evening. come on, unmute, speak. ನಿಮ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಲ್ತೆಮ್ಮ, ತುಂಬಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ನನ್ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಂಗೆ 1 day ಫುಲ್ ತಲೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಏನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ, ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಗೋಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಏಜ್. ಹೌ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ವನಿತಾ ಅವ್ರೆ. ಒಂದು, ಈಗ ಯು ಗೋನ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಸಂತಿಂದ ಕಲಿತೀರಂತೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ
ಇದು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸುಸ್ತಾಗೋದು, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗೋದು, ಎಲ್ಲಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದರ್ ಔಟ್ ಆಫ್. ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಫಿಯರ್. ಆತಂಕಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಫಿಯರ್ನ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ and to learn to live in the present moment, ಆಗ ಯಾವ ಆತಂಕವೂ ಇರಲ್ಲ, ಭಯವೂ ಇರಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಆಗಿದ್ದು ನಿನ್ನೆದಾಯ್ತು, ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಟಚ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಹಂಗಿನ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇರೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇನ್ 100% ಎಫರ್ಟ್. ಇವತ್ತಿನ ತಾನೇ, ನಾನೇನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಧೋರಣೆನೂ ಅಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ 100% ಎಫರ್ಟ್, ಅಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ 100% ಎಫರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಅವಾಗ ಯಾವ ಆತಂಕವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೇನಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡೇನೆ ಮಾಡಿರೋದು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆತಂಕನ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಇದು ಆತಂಕದ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಆ ಸ್ವಯಂ ಅರಿವು, ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆಲ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಈಸಿ. ಇದ್ರವರೆಗೂ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದನ್ನ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಇದನ್ನ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಹೆಂಗೆ ಈಸಿ? ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಥಾಟ್ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ನಾವೇನು ಯಾವ್ದಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೇನೋ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇದೆ, ಯಾರೋ ಮನೆಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಒಂದೇ ಸಲಿ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದ್ ಆಗಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮನೆಗ್ ಹೋಗುವಾಗ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮನೆಗ್ ಹೋದಾಗ್ಲೂನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಆ ಕ್ಷಣ ಅಂತ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗುವಾಗ ಬರತ್ತಾ, ಬರ್ಲಿ, ಏನಂತೆ. ಅಗೈನ್ ದಟ್ ಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಈ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ, ಹೊರಗಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರು ನನಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನ್ ನೋಡ್ದ ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನನ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಅನ್ಭವಿಸಿದ್ದೆ, ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತೊಂದ್ರೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ತರ ನೀನು ಆಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾ? ನಾವ್ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ನಮ್ದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಹಂಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು, ಮೇ ಬಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಲಲಿತಾ ಕಂದಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೆಂಗೆ ಇಫ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಆಗ ತುಂಬಾ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾರು ನಮ್ಮ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಗ್ಗಿಸಬಹುದು ನಮ್ಮ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ನ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಲೆವೆಲ್, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ. ಸತ್ಸಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಂತ ಒಂದು ಏನೇನು ಒಂದು ಐ ವಿಲ್ ಈ ಗೋಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇರೋ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ.
Thank you. ಅದನ್ನ ವಯಸ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಖಂಡಿತ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಬನಿತಾ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay, ma. Thank you, thank you, Lalita madam. Yeah, you know, Usha and everyone else, Vanita Swami is the first one to log in every time. Every time she's the first one. Initially, I didn't know who she was, of course. And even now, I don't know her personally. I know her by name, and sometimes I see her face very occasionally. But she is always the first one to Thank you, log in. madam. Yeah. Thank you. Usha, next there is Harshita. She has posted a query. Harshita, why don't you unmute yourself and read your chat? Yes, ma'am. Yes. Yeah, please. Yeah. Amma, it was a beautiful quote which you showed on Victor. This is the same problem which I face on a regular basis. That I don't think, I don't give a thought, I don't stop between this, at the space which you said, between the response, stimulus and the response. I quickly react. I know it is not right of me or appropriate of me to do so after, when I realize that it was not an appropriate action. So I also understand it is by practice, but I don't know how do I practice it every moment, as you say, now and here, every moment. Why am I not? Uh, I feel I regret. Why am I not practicing it? ಅದು ಅವಾಗ ಆಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ನಾವು ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. I believe that is Vasant around. Would you like to answer, Vasant? Yeah. Namaste, everybody. Yeah, just a quick one. We will be covering some of the mindfulness tools which will address some of these aspects about how do we increase the time between external stimulus and our response. I think some very quick ones which we have heard from our parents is, for example, instead of responding something very quickly in terms of particularly in terms of speech, is just to take some 3 or 4 deep breaths or walk for 10 steps before you decide to respond to somebody else, or maybe drink water so that it gives you a pause and it increases this gap between stimulus and response. But specific daily practices will also help so that that response gets, over a period of time, permeates during the difficult situations where we intentionally need to have a response between a stimulus. We intentionally need to have a gap between the external stimulus and our response. Thank you. ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಹರ್ಷಿತ, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೋಪ ಬಂದಾಗ 10 ಎಣಸು ಅಂತ. ಅದೇನೆ ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಾವಿವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವ್ 10 ಎಣಿಸಿದೀವಿ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ವಿತ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. Yes, okay. And Rakhal will share those links, mindfulness links, and Vasant will cover in the future. Okay. Only thing is, my response is very quick. Audio recordings, right? That we had for the mindfulness. Say that again, Vasant. Aunty, you are referring to the audio recordings that we generated for various. No, not just that, and also the YouTube links. Okay, sure. Different places both of us have talked about mindfulness. Sure. Under different contexts, they can get it from many different angles. Yeah, certainly. It's just a part query based on what Harshita has asked, and Vasant has said that we increase the gap between the stimulus and the response. Sometimes what I feel is certain responses are good, correct, they can be quick, but in certain other responses, it becomes
not a satisfactory response, which we are not happy with later, but it happens fast. And so all responses in different situations are not the same. Yes, Amma. Yes, I wanted to add on this that my responses are very quick. That I am not able to handle it on a, you know, If I have to bring a neuroscientific angle to that, Harshita, whenever it is very quick, it is an emotional response, because then we are reacting from the lower center of the brain. That is why. What do we mean by respond? Take time. That means we will be using the higher center of the brain, or the conscious mind. So it's not an emotional response, but a conscious, willful, deliberate response. So, Adruno, the good part here, Harshita, I want you to carry this aspect. Hinge ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿದೆ. That is very important. 50% ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲೇನೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, because usually ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳೋದು, either the spouse or the parent or the teacher or our children will point out. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ 50% ನಾವು ಗೆದ್ದಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರ್ ಪಟ್ಕೋಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್, ನೀನು ಅದನ್ನ ಈಗೋ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್, that also will help. You have mentioned that earlier. Adan helkolak aagta ide anta anbitu. That is another plus feature. So focus on both of those. And then idanna regular agi hege train ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, as Vasant said, we can also share the audio links one by one, or whichever way you want to do that, person. And adanna ondashtu dina practice aadaga, then you will be able to know, then you will be able to come back and talk to us and see how it is helping anta anbitu. That regularity of practice, mindful breathing, that is what will help at that time anta anbitu. Okay, Amma. Yeah, thank you. What I would like to share with everyone, I don't know if everyone followed, that for Dr. Usha, our Usha auntie, this series on anxiety is now to a close. It doesn't mean that we don't interact on these things, but then I thought that the coming Tuesday, we use that session where all of us can reflect, go through the recordings and go through notes if you have written any, a little introspection on what you have done, what is the anxiety that is bothering you. And of course, mainly this is addressed to Vasant. We need you there, Vasant. And I thought we'll have a knowledge sharing experience of what we have learned during this anxiety series and what we have practiced, where have we succeeded, how have we succeeded, and where we have some difficulties to practice. We can go through all of that during the next week. So that is a kind of homework, reflection, introspection for everyone. And today somehow the number of participants are fewer. So those of you who know for some reason or otherwise someone else has not joined, you can pass on the message to them also. I will also put it up in the YouTube. So I think that it will be a learning session for each one of us, from each one of us. Thank you. Anyone else with questions? Yeah, Tejaswini. Come along, please, Tejaswini. Unmute and speak. Yeah, namaste, ma'am. Namaste. ನನಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಸಿಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸುಮ್ನೆ ಈಗ ವಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೋ, ಏನೋ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೋ, ಯಾರೋ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಥಾಟ್ಸು ಹಂಗೆ ಸುಳಿದು ಹೋಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನನೂ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅದು. ದಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಸ್ ಮೀ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು
ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಹೌದು. ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರೋಣ. ನಮ್ಮ ನಾಯಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ನನಗೆ. ಆಗ ನಾವು ಕೆಲವು ನ್ಯೂರೋ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸತ್ಯವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀನ್ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌ ಡು ಐ ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಏನೋ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಿರೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನೆ. ಅದ್ ಹೌ ಡು ಐ ನೋ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ನಾವೇನೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗತ್ತೆ. ಏನು, ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ನಿಜ ಅಂತನೂ ಅಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಅಂತನೂ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. That itself is a neutral. Then you go further. Get into that habit of metacognition. ಅದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. Then we are using the higher center of the brain. ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಥಟ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, that's an emotional reaction that comes from the lower center of the brain. ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಹೈಯರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್, ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್, ವಿಲ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಜ, ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ, ಅಥವಾ ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಳ ಮನಸ್ಸು ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರ್ಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇದೇನ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನನ್ಗೆ, ನಿಜನಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸಲೀಸಾಗಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ ಬರ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಅವಾಗ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಅದ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, until it becomes a habit. ಆಮೇಲೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳುದು, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇದು, ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದ್ರಿಂದ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗ್ಸೋಕೊಳ್ಳೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಏನೋ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಯೋಚನೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬಾರ್ದು, 4 ಜನ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ ಹೋಗಿಸ್ಕೊ. ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಈಸಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಗದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್. ಹಿಂಗೇನೆ, ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ನಾನೊಂದ್ 10 ಸಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 1 ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ ಮತ್ತೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಆ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Sure. Usha, will the self-awareness, it is like a pendulum also, isn't it? It is not static. It goes up and it goes this way also, the self-awareness. What do you mean? No, even if you're thinking about the past, that is also self-awareness. It's not a pendulum. It is just, we know we are witnessing what is happening. That is self-awareness. It is like if you try to show a flashlight, the light that comes out, that is that awareness. It is not about being in the past, being in the future, being in the current moment, none of that. That wherever my thought is going, I'm aware of that. That is self-awareness. In other words, if it is a dark room, wherever I shine the light, we're going to see that part, right? That is awareness. That's what I'm saying. That awareness is sliding. It's going up and down. That only I'm calling as
Yeah, it is not about going up and down. It is always there. We need to be aware of that awareness. Whether we use it or not, we have that capability to be. Only humans have this capability to witness. It is like, I will tell you in a different way. An angry thought comes about, or we feel angry. As we are feeling that anger, somewhere we are also aware, we are only witnessing that. Some part of us knows that we are angry. Not everybody will have this. If we get to that stage of being aware that I am angry, it is like what we say, that inner voice that tells us, it is like that. We are watching ourselves being angry. We are watching ourselves being sad. That is awareness. And once we understand it, that awareness comes from a different part of the brain than how and when we are feeling angry. That is from a different part. Or in other words, even if we, let us say we are doing some artwork or math problem, we are doing some math problem, and we are aware that we are doing the math problem. We need to practice this in neutral terms, that can we be aware, if I am cutting vegetables, am I be aware of cutting the vegetables? One part of me knows, but we have not trained our mind. It is as simple as that. But yet, we push it down. We don't give importance to that aspect, that I'm aware that I'm cutting vegetables. Initially, we need to be really silent, in the sense the mind should not be in any kind of chatter, otherwise we won't be aware. We have to keep our mind quiet, peaceful, calm manner, and then we will know. If we are cutting vegetables, if we are also talking to somebody else and we are listening to the music and the doorbell rings, we're doing 4 or 5 times. And even that we are aware, right? Who is that is aware? I'm trying to keep it very scientific, so I'm not using technical terms here, spiritual terms, but that is the Chidabhasa, reflected consciousness, that is watching everything that is happening, but we don't pay attention to that. Oh, sometimes we feel I'm multitasking, so we feel good about ourselves. Or we say I'm doing one pointed focusing, and we feel good about ourselves. We need to go behind that. What is behind that? That is that awareness. As you call it in meditative practice, Sakshi Bhava. Sakshi Bhava, exactly. You are aware of what's happening. Absolutely. Sakshi Bhava, we are witnessing all of this. But we don't pay attention because we have not trained ourselves. That is all. Not for any other reason. We have not trained ourselves. So that is the mindfulness that comes in. That is where mindfulness comes into practice. As simple as that. Well, thank you so much. Yeah, I would just like to add, Auntie. Yeah, come on. You have given the ultimate answer behind self-awareness at its deepest level. Just to add to what Lalila Auntie said, being aware that our awareness level is going up and down is a nice way of looking at as a first step towards that ultimate awareness. But because quite often we are not even aware about these things going up and down. Exactly. Yeah, being aware that our heartbeat is changing, being aware that our breath has lost its normalcy is a great tool and a great step towards completely stepping back of that ultimate consciousness or witness consciousness.
Thank you. Yes, anybody else with questions? Then, oh, there. Please come, sir. When we are Mr. focusing Rangarajan, on, yeah, ask your questions. You can when we are unmute focus- and ask your question, please. Unmute பண்ணிக்க. oh, mute panni. So you are unmuted. Are you able to hear? Yeah. Yes, we can hear you. Sure. Pin yourself. Yeah. When There we you focus are. on something, when we focus on some subject, we are aware of the surroundings. So how much totally focused, or we should not be aware, or it is natural? Come again, Rangarajan. Come again with your question. See, when we are focusing on something, maybe some subject or some innovation or something like that. So we are aware of the surroundings, Yes. and we are aware of so many other things also, unconsciously also. So it is what we call a healthy practice. Unconsciously being aware is just, it's not neither healthy nor unhealthy. It is just there. Just there. But being consciously be aware is what it is all about. Okay. But then the focus will not be affected. However, in flow, when you are in a flow state, when you are focusing so intensely, you lose track of everything. Right. That is different. Yeah, that is complete focus and being in the flow, in the moment. Yeah, but is it desirable? That is, yeah, extremely desirable state. Okay. Not be aware of everything that is happening around. It's very good. That I'm means not talking about the external awareness. I'm also talking about the awareness of what is happening in our mind. Yeah. There is a difference between external awareness and then what is happening in our own mind. One thing is body awareness, very easy. That is where we need to start off with. Body awareness on the breath and on the pain that we have. All of that is the starting. Everybody will have that awareness, body awareness. I'm not talking, that is also awareness, but I'm going beyond that. At the level of the mind, being aware of our own thoughts, being aware of our own emotions, feelings, and whatever perception that we have, our belief system, all of that to be aware. That needs to be heightened to be able to. And the way to improve that awareness is through this body awareness, through focusing on the breath. That is the easiest part. But we should not just remain at that level, go beyond that, because many times people are aware of their body. Body awareness is high. But at the level of mind, both lower mind and higher mind, both we need to be aware, not just the lower mind. That is what I'm talking about. Okay, thank you. Because it is at a subtler level. Yeah. Mind is much subtler than the breath. We need to go into the subtler level more and more. Yeah, thank you so much. Thank Usha, you. I think Vasant would like to add something. Vasant? I wanted to discuss, but I'm not sure whether the time permits, because I was looking at Rangarajan sir's question in the context of subtle differences between concentration and awareness. That is how I focus, look at that question. Focus Because on quite concentration. often we are trying to intentionally focus on something, and then we also see all other chatters around, and we look at ourselves as if we are not able to focus. And the subtle differences between concentration and awareness is probably you'd like to talk about it. That's how I looked at Rangarajan sir's question. Yeah. In electronics, we talk of signal to noise ratio. Right. Reminds me of my microengineering days, Rangarajan. Oh, thank you, Vasant. Sheila,
Sheila, you want to say something, Sheila Kadu? You can unmute and ask. Sheila, do you have a question? Yeah, she's not responding. Oh, there you are, Sheila. Unmute. Do you have a question? Yeah, unmute and ask. No, ma'am. I mean, I'm evolving in all this anxiety by attending this session. No, I have improved all my. I come out of my all anxieties. Oh, that's very good. Very good. Yeah. I wanted to thank ma'am and you, madam. Each from each workshop or talk, I just involving like anything, evolving. Evolving, yeah. I'm evolving like. Yeah, it's so nice to hear. Anxiety. I was in very much in anxiety always. After attending this talk, I found out where I was stuck in. So easily I came out. Thank you so much, ma'am. Yeah. Thank you, Amma. So, Sheila, this is where you have the awareness and you Yeah. have put into action. These are all positive things, and it is good to share that because others will also know that we can achieve the same thing. Yeah. So that is, you have been conscious, you have been mindful, you have been thinking about it and making the effort. So that is the right essential key. Started anxiety session when I had so much of questions in me. Why I get excited so easily and go to lower mode like that. But it's the right time we got this session from ma'am, Amma. So I started introducing myself only. I mean, so I got involved in that. I'm evolving each week after hearing ma'am Amma's session. Really, I got too much of answers. Oh, thank you so much. For the coming week, you must give your examples so that everybody is able to follow. Today, for some reason, only fewer people have attended. So I think on Tuesday, coming Tuesday, once again, you should share your experiences, put a little more thought to it so that everybody can benefit. Thank you so much, Sheila. That was a learning for all of us. Thank you. So, Thank you. Thank you. Yeah. Thank Yeah, you. I think it is time to say a very, very big thank you for this series, for all of you for joining in, the immense support that everyone has given, the future potential that is that it has, this idea has, this knowledge series has, and there are so many different topics which will come by itself and which can be addressed and from which all of us can learn. So we say that this is with great potential that we have started this group and this series, Knowledge as Medicine, and we are going to find various other different sources of knowledge through the neuroscience perspective that can address our various questions that rise in our minds and problems that we face occasionally and also day to day, and not only one or other person, but each one of us in a different way, we will be experiencing this, and this will be a learning for all of us together. Thank you so much, Usha. And thank you, Raka and the others, Sudha, Ashok, and all who have been supportive, and Vasant, of course, and Lalita. Together, we are giving the necessary support to Dr. Usha Vastare, who has been leading and who has been the mentor and guide and who has been the real source of knowledge. And there is a big gap between her knowledge and ours, but she's helping us to bridge that knowledge gap. And we all become better persons. We evolve through this process
by joining and interacting and learning. Thank you so much to everyone. As I like to say, this is Ubuntu. Because of you, we are here. Thank you so much. And thank you, Dr. Thank you. Thank you, everyone. Thank We'll you. meet. What a mind-blowing session. Thank you, Amma. Thank you so much. Amma. Thank you. Already Rakhal has posted the YouTube links and we can benefit from it. Thank you, everyone. See you again. We'll continue some things with different topics like this. Yeah, we will surely do that. Who is this question? Geeta. Is it, huh? Geeta. Yeah. Geeta here. Okay, yeah, Geeta, we will continue and you must give us the ideas. Okay? Yeah. Not only asking the questions, you must give us the ideas and we build on those ideas. Thank you so much. But as I said, a week from now, Tuesday, we are going to have an interactive learning and sharing of experiences, knowledge sharing session. So each one of you can think and then we can share because individual experiences are different. It's not the same for everyone. So we can learn from each other. Thank you so much. And come ಏನು ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ 6:30ಕ್ಕೆ